We have a duty to defend the gains of our emancipation movement and the ideas of the revolution from distortion and sabotage. Murhangeri wa AFF Julius Malema a kombela swirho swa bandla ku tinyiketela eka ku kurisa bandla ematshan'wini ya ku avana. Xandla xa President Paul Mashatile u ri ku tiyimela ka SACP eka nhlawulo a swi nge dlayi vuxaka na ANC. Baka hina lawa i mahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga, mina vito ni Matimu Khosa ri perile. President wa bandla ra AFF Julius Malema u ri anga hlanukeli bandla rakwe leri anga ri simeka 11 wa masiku lama nga hundza. Malema a vulavula eka ntshamo wa nhlengeletano eka ya ku hlawula vurhangeri eNazareth kusuhi na Soweto eJoni. We must never surrender a people's organization to the whims of an individual. It is for this reason, comrades, that all issues we have proposed in the public domain are open for discussion, agreement, and disagreement here at this National People's Assembly. We have diagnosed that we need to establish sub-regional structures and possibly do away with regional structures so that our movement and its leaders emerge organically from where they reside and lead their own communities. I wish to make emphasis that I feel very strong about this point. It is part of our organizational experience that the regional structures in the EFF are not fit for purpose. This reflects an error in organizational design inherited from the former liberation movement, which we must now do away with. Additionally, we have proposed that we establish an EFF Youth Command and do away with the EFF Student Command so that we may appeal to all the youth of South Africa. The gift of democracy is that this NPA will resolve on this question, and no single individual has the right to impose their will on anyone. Loko swa tetano President wa EFF Julius Malema u tlhela andlala mavonelo eka xiyimo xa tipolitiki ya matiko misava. Malema u ri vandla rakwe ri rhangisa emahlweni nhluvuko wa tikokulu Afrika ro hlohloteliwa hi ndlela ya xisocialist ku nga ku fuma eka varhangisi va aka tiko kumbe ninga ku I ku fuma ka ku rhangisa eka mahlweni. EFF yi tumbuluxiwe 11 wa malembe lama nga hundza. Vandla leri ri hlohlotela Afrika leri hluvukeke no tiyimela. Yi tlhela yi lava misava leyi katsaka hinkwavo. EFF ri sorwe swinene loko swi ta eka mavonelo ya rona ya milawu ya vahlampfa ku nga vonelo leri va nga ninginikiki eka rona. Yi na mavandla lawa ya seketelaka xivono xa yona eka tikonkulu. Matiko lawa ma katsa Ghana, Liberia, Namibia na Lesotho. Namuntlha murhangeri wa EFF u khumbe vonelo ra vandla eka timhaka ta matiko mambe laha ri nga languta swinene eka Middle East. Nhlengeletano yi fika makumu hi Sonto. Ku languteriwe mahlongati ku vona loko ku ri ku ta va ni ku cinca eka nawu wa timhaka ta matiko mambe wa vandla kumbe Murhangeri wa EFF Julius Malema u ri Afrika-Dzonga ri langutana na xiphiqo xa ikhonomi. U byele lava nga enhlekeletanini yo hlawula vurhangeri bya vandla ra EFF leswaku I xivangelo xa leswaku I ku hlawuriwa ka milawu yo ka yi nga ri ya nkoka eka ikhonomi. U ri eka 15 wa malembe lama nga hundza ku ve ni ku hunguteka ka vuvekisi leswi nga ni ku onha eka ikhonomi. In the past 15 years, we have witnessed 24% decline in public investment by central government and public corporations. This decline in public investment has directly contributed to the collapse of our country's infrastructure, critical services, and the economy. It is the decline that has led to the collapse of electricity generation capacity, the collapse of logistics and transport networks, the collapse of water infrastructure, the collapse of telecommunication services. This decline is what has brought about the destruction of Eskom, Transnet, Dinel, Prasa, the South African Post Offices, the SABC, and many other once glorious, competitive state-owned institutions that served as critical extension of government to deliver public services. Today,
many of these institutions are a shadow of their former selves. We are facing a crisis of joblessness. Today, South Africa's unemployment rate is at 41.9%. More than 12.2 million people are unemployed. Xandla xa President wa ANC Paul Mashatile u ri hava na makungu ya ku sivela vandla ra SACP eka makungu ya vona ku nghenela nhlawulo tanihi vandla leri tiyimiseleke. Mashatile u ri hambileswi vandla ra ANC va hloniphaka xiboho xa SACP a swi vuli leswaku xiboho lexi fanele ku onha vuxaka bya vona na ANC eka Tripartite Alliance. Mashatile a vulavula eka nhlengeletano ya SACP eBoksburg evuxeni bya Joni. SACP va teke xiboho xo va tiyimela hi voxe eka nhlawulo lowu taka. Va ri makungu lawa khale ma ri kona, kambe leswi nga va sindzisa ku hatla va teka xiboho lexi i ku vumbiwa ka mfumo wa nhlenge lowu katsaka vandla ra TA. Naswona leswi vandla ri nga teka xiboho xo tiyimela hi roxe eka nhlawulo, lava nga nghenela nhlawulo va ni ntirho wo langutana na switandzhaku swa xiboho lexi. Loko a nyika mbulavulo wa yena wa nseketelo, xandla xa President wa ANC Paul Mashatile u vula leswaku va tshemba leswaku xiboho lexi xi nge onhi vunghana bya vona. We will therefore continue to fight for the unity of the alliance and the movement as a whole. And this we must do in honor of those who were imprisoned, who were maimed, and some who lost their lives for the attainment of this freedom and democracy. And I can say, comrades, without fear of contradiction, that the African National Congress will never betray our people, especially the poor and the working class. Swatetano masiku endzeka ku tlherisela mudlayi wa khale ka murhangeri wa SACP Chris Hani eka tiko ra rikwavo ePoland. Vandla ra makomanisi ri lava leswaku ku sunguriwa vulavisisi bya rifu ra Hani. Leswi xandla xa President a pfumelanaka na swona. Socialism is about decent shelter for those who are homeless. It is about water for those who have no safe drinking water. It is about health care. It is about a life of dignity for the old. It is about overcoming the huge divide between urban and rural areas. It is about providing a decent education for all our people. Those were the words of Comrade Chris Hani. Endzhaku ka nerisana hi xiboho xa vona xo tiyimela eka nhlawulo, SACP hi Mugqivela va ta katsakanya mavonelo ya swirho swa vona, naswona hi laha va nga ta andlala leswaku vunghana bya vona byi ta tirhisa ku yini ku yisa emahlweni. Soto wa Mundlwani vandla ra MK Party va ya tlangela lembe hi mpfhuka ri simekiwile ehansi ka vurhangeri bya khale ka President wa ANC Jacob Zuma. Vandla ri kombise matimba hi ku teka vunyingi bya tivoti ta ANC ngopfungopfu eKwaZulu-Natal. Among the reasons why I taken this decision was I realized this is not a country I fought for. I need to see a South Africa that our ancestors envisaged to say this country will be free. Lexi ku ve xitiviso xi nga siya tiko ri hlamele, xitiviso xi nga va eka hungunkulu laha kaya ni matikweni ya le handle. Jacob Zuma loyi a ri president ya vunharhu ya ANC endzhaku ka nhlawulo wo sungula wa xidemokirasi u ri xivangelo xo va a teki xiboho lexi a nga xi teka i ku ANC ya nkarhi wa sweswi leyi nga hansi ka vurhangeri bya Cyril Ramaphosa yi lahleke ndlela. Endzhaku kusuka eka xivandla xakwe xa vupresident hi 2017, Zuma u kombise ku hlaya leswaku a nga tsakanga hi xiboho xa vandla xo n'wi sindzisa kusuka nkarhi wa yekwe wu nge se fika emakumu. Emakumu ya lembe leri nga hela, Zuma u tivise vandla ra MK Party hi vurhangeri bya Jabulani Khumalo loyi na yena a nga vuya a hlongoriwa eka vandla. Kambe MK Party ri kote ku tirha kahle swinene eka nhlawulo wa nyan'waka ngopfungopfu eKwaZulu-Natal laha va nga teka tivoti to tala kusuka eka vandla ra ANC. Hambiswiritano, ANC a yi tekelanga ehansi ku xengiwa hi Zuma, va n'wi hlongorile eka vandla. Swatitano ku lepetana endzeni ka vandla ra MK Party wa ya emahlweni. Tanihileswi siku ro tlangela lembe vandla ri simekiwile eDurban ri enyongeni, vurhangeri bya vandla byi na ntshembo wo va nga ha vuyisa ntshembo wa vaseketeri eka vandla.
Malanguta mahungu ya Xitsonga ka SABC 2. Nhlengeletano ya EFF yi karhi ku ya emahlweni naswona yi ta fika makumu hi Sonto. Kasi sweswi ya ka mutirhikulori Musa Mabunda loyi a nga le nhlengeletanini ya EFF eNasrec. Mabunda ri perile. Riperile matimu no perisa balanguteri ba mahungu ya Xitsonga ka SABC 2 ta ka n'wina twi kusuka Nasrec la ku na nhlengeletano ya EFF ku nga nhlengeletano ya vukhume vandla leri tsimikwini namuntlha na nhlikani hi dzumbela nhlikani hinkwawo murhangeri wa EFF u vulavurini na nhlengeletano ya yena la nga mbulavulo yena u teke kwalomu ka mune wa tiawara u sungule hi kwalomu ka xikarhi ka siku ma 12 o'clock a vulavula ku fika kwala ku nga si ba awara ya mune so u vula timhaka to talatala to hambanahambana kambe xa nkoka lexi nga xi khumbanyana i ku bandla ra vona ra EFF kusukela loko ri nghene palamende u ri tise ku cinca ngopfu a va nga ri tinhlayo to tala ngopfu kambe u ri va tise ku cinca laha va nga hi tinhlayo ta vona letitsongo va nga kota ku endla ku palamende yi nga ha tirhi ku fana na khale u kombisa xikombiso xa ku khale ka president Jacob Zuma u boheke ku hakela mali leyi va nga boha leswaku ku fana hi hakela ya ku akiwa ka kaya ra yena nkandla leswi a ngo khale a swi ta swi nga humeleli ku nga ri na EFF u tlhela khomba leswaku eka 2500 ta varhumeli lava nga kona laha kwalomu ka 66% swi ngo vo tala va vona i va ka manana leswi a ngo a swi tshama swi humelela ka vandla na rihi ra tipolitiki laha a nga khota president wa Burkina Faso Thomas Sankara lo a ngo ku lwela ntshunxeko a swi hetisekanga loko nga ri na vasati loko a karhi a vulavula namuntlha u khome na timhaka to hambanahambana kambe mhaka yin'wana leyi a yi ri kona loko nhlengeletano yi nga si fika a ku ri mhaka ya ku ri ku na Mbuyiseni Ndlozi loyi a va hleketa ku ri u ta lava ku lwela xitulu na yena ka nhlengeletano leyi tanihileswi ku nga nhlengeletano leyi nga ta vhotela varhangeri kambe varhangeri va vanhu va hlamuserile ku ri Nkulunkulu Ndlozi u fana na mani na mani varhumeli lava nga kona lava va nge vulavuli yena a ri wexe kambe a hi swi n'wi vona namuntlha a hi swi tivi ku ri u kona kumbe a nga kona a va hlamuli va ri a nga yirisiwangi ku va kona wa ha ri xirho xa EFF kambe a swi tikombi swi ri tani kambe laha ni nga kona sweswinyana ku yisa mahlweni na mahungu lama ya conference ya EFF laha yi nga kona Nasrec na mutivi wa tipolitiki ku nga Professor Lisiva Tifu la nga ta hi hlamusela mavonelo ya vona leswi swi nga fambisa hi swona ku fikela sweswi ngopfungopfu ka political report ya murhangeri wa vandla Nkulukumba Julius Malema. Professor, the EFF is known for its youthfulness, its vibrancy. I don't feel that here. It's quite rather a somber mood. Is my observation correct? Good afternoon. Look, good afternoon and Gidumedi Shelevat back home. I would have loved Kubula Mara Manjen Hai is very poor my language, but that notwithstanding is fine. I was in the plenary. What was very uncharacteristic of the EFF. The thing was fairly subdued. Unlike in the past, we suddenly just saw Malema on the stage. Yesterday, there would have been some fanfare, some excitement, some singing and ululation, but there wasn't much of that today. But again, the body language of the leadership on the stage was not very encouraging. They are definitely going through a difficult period, and I hope they will sail through because you can feel for them, you can feel for Malema. If you look at how he concluded his speech, ending up sharing tears, much as I don't want to overemphasize the politics there, but certainly when he spoke about missing his grandfather. Julius is Koko's child. Kemwana Koko is a child of the grandmother. That's the only parent he has known, who has been by him, nurtured him until he reached to the heights he had reached. So when you go through such difficult time, every other human being would always think about back home. We have got friends across the sun, across the globe. East or west, home is best. I think he missed the family. He mentioned the extended family. He even said some of the members of the extended family suffer precisely because of my political activism. And I think that weighed heavily on him. And when he considered also that he's losing the people that were part of his political family, right? That at an emotional level, I sympathize with him. I empathize with him. Prof, that was a human element. So, kambe ubulavule kukuringana 4 hours at the podium. What do you make of his speech overall? No,
It was too much. It was too much. I ran a quiz in the day. I asked people what was the longest speech, political speech in the history of South Africa. It was 11 hours by the late Mtwana, Dr. Buthelezi. And I suspect Julia's speech today was 3 hours and 40 minutes. Or 38 minutes, 2 minutes less than 40. So let's just call it 3 hours, 40 minutes. It was a very long one. It could be the second longest. He tried to cover everything and anything, and at the end of the day, it began to have a toll on him. The voice became hoarse, and he didn't look good for me towards the end. He could have done more. You know, the English say, brevity is the source of wit. Be as short as you possibly can, but be punchy. The message could still relay. He could do better tomorrow, but it was a long speech. But in terms of content, there are a number of things that he touched on. Mm-hmm. But the one that I nearly missed today is the one on migration, right? Mm-hmm. Somebody picked it up, but he was less vocal, more reticent, more nuanced, more circumspect. Mm-hmm. It's no longer the one who said, I would rather lose the presidency if needs be than my brothers and sisters from wherever should come in here on board. I think he was very careful. He was trying to respond to the concerns of the people on the ground. On Pan-Africanism, I think he spoke well. Mm-hmm. On the solidarity with the world, I think he also spoke well for me, because there is a tendency for others, especially those who did not support us during the struggle, to want to prescribe to us who our friends are. Well, they were not there for us. In fact, some of them worked against us, right? But later on, they want to tell Mandela, you cannot go east or west, or you cannot go right or left. And hence he said, please don't tell me that your enemies should be my enemy. Allow me as an adult, as a sovereign state, to determine who our friends are. And we are not going to shun, especially those who were with us in difficult times, like Arafat in PLO, like Cuba, Fidel Castro, and so on. I think he spoke well on that. He also celebrated. But there is one point, let me make it. Yes. Give it to the EFF. Give it to them. You know, they started economic freedom fighters, and then they branded themselves in red. And we have got several countries up north that today call themselves EFF, and they are also in parliament. And now we have an EFF president in quotes in Botswana, right? And on the day of the inauguration of Boko in Botswana, Julius was, treated like a head of state. He was feted, he was celebrated, right? So to that extent, they did well. They did well in marketing terms and influencing the young generation to take to politics and seek to take their destiny in their own hands. Yes, Prof. Prof, just in short, hi bone nkulukumba enqoko ramatlhodi la khale ka Premier Limpopo abatini la bate ba bulabula on behalf of Bapedi kingship. Kambe he remains a leader of the ANC or a veteran of the ANC. What do we read about his presence here? Can it be an endorsement of the EFF politically? No, I think he was very clear about his role, and he immediately at the outset wanted to make it to leave any ambiguity. He said, I am here not to talk politics. I am here representing royal family as Prince Sesame, and then I'm bringing the message from the queendom, if you like. And he even relayed a personal message from the Queen herself, who said, tell him I appreciate the visit he paid me when we had this occasion. The Ramatlhodi is a political animal. He's an elder in the ANC. He's still a member of the National Executive. He held so many positions and so on. So he will play that the advisory political role, but at the same time, the traditional role. Bupedi is a very rich space with a lot of minerals. He was the Minister of Mineral Affairs. He comes from that part of the world, although from my area in Mokopane. But I think there is a contribution he can make
Yes, thank you. Professor Lisiba Tifuba University ya South Africa kumbe UNISA va hi hlamusela mavonelo ya vona mbulavulo ya Julius Malema tani murhangi ra EFF namuntlha laha nhlongetana EFF ya mahlweni mundzuku ku ta hlawuriwa vurhangeri byintshwa bya EFF kambe kombisini yena tatana Malema yexe u ri wa ha ri kona a nga swi kota ku yisa mahlweni a rhangela vandla vanhu vo fana mutshama xitulu wa vandla Mani Veronica Mente va ri na vona va kona vanhu vo fana va mutsalanankulu wa vandla Marshal Dlamini va ri na vona va ha ri kona so swi ta tikomba mundzuku nhlawulo wa vurhangeri byintshwa wu ta famba njhani kusuka hina Nazareth hi tlhela ka n'wina a studio Auckland Park. President Cyril Ramaphosa u lemuke ximfumo Nganakati Masalanabo Mujaji tanihi hosikati ya rixaka ra Balobedu. Queen Mujaji loyi a lemukiweke ximfumo hi siku ra 31 Nyenyankulu 2016 hi ku landza nawu wa vurhangeri bya vuhosi kumbe Traditional Leadership and Governance Framework Act so u fikise 18 wa malembe. Masalanabo u lemukiwe ro sungula loko a ha ri na 10 ra malembe. Malume wako a n'wi khomele xitulu xa vuhosi tanihi loko malembe yakwe ya nga se fika 18 ku va a nghena exitulwini. Randi tieleri loko yi lulamisiwa na matiko misava. Nxavo wa dollar 17 rand 90 cents, pound 22 rand 60 cents, euro 18 rand 78 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 31 cents. Mikabele ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku $2,657 i-ounce, platinum $925 i-ounce, nxavo wa oil yimbisi i $73.80 hi mphongolo. Kasi hi khense swinene ku va mi ve na hina eka madyambu ya siku ra namuntlha kasi man'wani ma ta landzela mahungu ka vhiki leri landzelaka ri perile.